Brother, well, one more time, thank you so much for taking the time. I know you had a busy schedule y andas dándole ahí con todo, you know. Entonces, gracias, brother, gracias. Te he seguido ya por varios tiempo en redes. I know you're doing big things in Cali, in the mortgage industry. So, talk to me a little bit about you, bro. Like, what's your story? Ya, pues te tengo que comentar desde los principios que viene siendo, pues que vinimos de México, somos de Michoacán, So, México, y pues yo soy segunda generación, ya mis papás hicieron ese sacrificio de migrarse acá para los Estados Unidos, trabajaron en los campos 20 años, oh, wow. y cuando pudieron hacerse de un trabajito poquito mejor fue trabajo de bodega, que es donde ellos me miraban también en un futuro. Mis dos hermanos, de hecho, sí trabajaron también ahí. Mm-hmm. Así que hubo poca esperanza de que fuera a la escuela y me recibiera, pero gracias a mi hermana, que ha sido un muy buena role model para mí. Ella fue la primera en la familia de todo el apellido que se recibió. Mm-hmm. Se hizo maestra y ahí estuve yo siguiendo sus pasos. Yo sí fui a la escuela, iba a ser maestro de educación física. A mí me gustó mucho el deporte de fútbol, de niño. Me mantuvo, fuera de mucha vagancia y de meterme de problemas. Así que justo antes de empezar a ser maestro, una amiga de mi hermana era principal y me dijo, Andy, yo te echo la mano, tú nomás, go through the interview process, send your application. I'll see what I can do to get you in. Right Mm-hmm. before I got a paid internship, Mm-hmm. a cousin of mine introduced me to mortgages. I was working at a solar company, Okay. and and my cousin moved from Arizona, and I saw that his living conditions were improving over the past few years. Y le dije, primo, ¿cómo le anda haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Porque estoy mirando que estaba rentando, ya compró su ranchito, tenía esta troquita y ahora agarró una del año. What are you up to? Y me dijo, estoy haciendo real estate, primo, estoy en mortgages. Y me dice, ya sé que te estás preparando and you're trying to do the school thing, but Mm-hmm. I love it if you considered what I'm doing. Y le dije, primo, pues give me business cards. I think I'm going to stick to my teaching thing, but if I'm running around chasing people asking if they want to put solar on their roof, I can only do it if they're homeowners. So for anybody that's renting, I'll give your business card. Y salió que ya andaba yo pasando sus tarjetas y de una de esas sí, terminó ayudando a alguien con quien yo lo conecté y que Mm-hmm. me da un check. Me dio un check y miré que eran $1,300. Y dije yo, "Vente, ¿cómo que $1,300?" Dije, pues, ¿cuánto será the whole piece of the pie? If he's giving me 1,300, dije, pues, ¿cuánto dinero está en what he does? Yeah. Y justo antes de que empezara de maestro, ah, justo cuando me dio este cheque, pasaron otras dos cosas que fueron las que cambiaron el curso de lo que iba a ser en mi futuro. Tuve mi mejor mes de ventas en la compañía solar, Mm-hmm. que fueron $6,000, y yo, being a broke college student, I thought I was balling. Le dije a mi novia en ese entonces, babe, we can go wherever you want. We don't have to order the 2 for 20. Like, we could get whatever you want this time. Wow. Entonces, me gustó eso, fueron $6,000. Y también fui a la casa de mi hermana. Y en la casa de mi hermana, antes de cena, miré que había, pues, muchas cartas ahí del correo en la esquina de la mesa, y en mero arriba que estaba un talón de cheque de ella, pues de ser maestra. Y dije yo, man, my sister's been teaching for 20 years. She's got her master's by now. It might be a little unethical. Yo sé que es un tema, uh, a sensitive topic to be talking about money and showing how much you're making. Pero que digo, I have to know how much my sister's making, because it'll allow for me to get an idea what I'm signing up for, and then that's like 20 years in the future, looking 20 years into the future. Y que miro que estaba ganando, pues gross eran 9,000 y feria, pero net eran 4,900. Mm-hmm. Y dije, oh shit, oh man, that's going to be a problem. Porque pues dije yo, voy empezando, I got my BA, todavía no me han dicho cuánto me van a ofrecer, but I just had a $6,000 month. My sister's 20 years into the teaching world, and she's got her master's, and she made less than what I made this month. I'm gonna have to switch it up. I went to visit my cousin, me enseñó lo que estaba ganando en ese entonces, eran como 250,000.
Ujú. Y dije, oh, shit, that's good money. Y dije, well, what do you do? A ver, let's roleplay. En pocas palabras, es como me metí a préstamos, a mortgages, y When was le, this? le batallé 2 años ahí. What year was this? This was 2016 was when I got introduced to mortgages. Okay, okay. But it took a year and a half to get my license. In my first 2 years, I made 10 grand. Mm-hmm. Y yo seguía mucho a Grant Cardone. So, lo fui a ver una vez a Los Ángeles. Y en ese entonces tuve dos epiphany moments. Two things were what like changed, the way I was thinking and the way I was running my business. And it was basically saying like, if you're really committed about your dreams, if you say you're willing to do whatever it takes, and that you're going to be the one in your family, if that meant changing the zip code that you're in and putting yourself in a different environment where the chances are greater for you to be able to make it happen, would you be willing to do so? Y yo pues dije, oh shit, without a doubt. Let's do it, yeah. En el escenario miré que los que organizaron el evento eran latinos y eran mortgage brokers just like me, without me knowing, because I just showed up to see Grant. Y es cuando dije, holy shit, I might have to send these guys messages a ver si me dan quebrada. Yeah. Porque si alguien me enseñara, yo estaría dispuesto a irme a donde sea en el mapa. Y ese fue uno de los takeaways. Y el otro, estaba en una relación donde muy bonita la chava y todos pensaban que nos íbamos a casar, pero ella era muy reservada, o en ese entonces tal vez no estábamos desarrollados los dos lo suficiente, ni la pude vender en la visión en ese entonces. Y yo estaba queriendo arrancar con esto de emprendimiento y ella estaba on that like Netflix and chill. Y es cuando dije, man, maybe it's not the right time. It could have been the right partner, but the wrong time. And I knew I had to part ways, because Grant Cardone also said, man, I was married 1 year. And when I was getting calls from my girl saying like, what time are you going to be home? I thought to myself, look, I'm willing to be the best partner, the best husband, the best father, the best friend, but I'm not willing to give up on my dreams, to make you happy. So terminé yéndome a Los Ángeles, acá de Modesto, y pues de ahí emprendió todo, porque ya con el equipo que me podía ir para apoyar más, con Willy, mi mentor, cambiaron las cosas, ya que hice un movimiento drástico ahí de moverme de 5 horas y ponerme con alguien que me dedicara el tiempo para enseñarme. Nice, man. Ahí te la un poco, hermano, pero Yeah, no. O sea, one of the reasons that I like this story is because, we all relate to a point, and como Hispanos venimos, maybe you second generation here, but like there's a lot of Hispanics that we move from other countries, and we're looking for better opportunity, growth, what can we do to just give a better life to our families? And that's beautiful. And the reason I like to hear your stories because it's natural, man. It's nice because we all go to a point through those stages. So well, now your company is growing, you having a lot of success doing the mortgages. Now you run your own company, is that correct? that's correct, brother. As of October of last year, God gifted me the opportunity to sign up for that level of responsibility, and now we have Next Gen Home Loans. Yes, I see that, man. Lo que empezó como un equipo chiquito a hacer una compañía ahorita, y pues ahí estamos expandiendo. Good, man. Estamos en Nevada también, hermano. Absolutely. Yeah. So, and I see that you guys, besides the home loans and the company, you do events, right? For next gen events. Talk to me a little bit about that. The first event that I went to gave me those two ideas that ultimately ended up changing my life. And I know that there are a lot of people where I come from. Aquí hay pura agricultura donde crecí yo. Y estoy bien consciente de las filosofías, como de la manera de pensar de la raza aquí. En el verano nos vamos a chambear todos a la fresa, a la cherry, al durazno, porque pues queremos hacer little bit of money de chavalos para ponerle rines a las trocas, para ponerles un sistema, para comprarse unos ahí su buena ropa. Y sé cuánto es lo que normal la mayoría de raza considera like a lot of money, I'm familiar with the targets that are set here because of our environment. And I realized how
having access to different information, you know how they say knowledge is power. I know it's partly true. I think it's potential power. At the very least, you have different ammunition, because at the end of the game, it's executing on it. But the point is that I noticed that they were giving different type of advice than uh, what we had access here in the Central Valley. Y dije yo, man, qué bonito sería traer a esta gente que me está ayudando a mí, Mm-hmm. que los consejos son diferentes, de que están viviendo el estilo de vida que sé que muchos de nosotros quisiéramos vivir, Mm-hmm. y traerlos de donde soy yo, y donde tal vez haya más Andys que tienen la ambición, de que tienen el potencial, pero ocupan como la guía, ocupan información diferente de alguien que lo ha hecho, y que tal vez si no viene de mí, que venga de ellos. It's all good, Mm-hmm. pero ojalá y también les pueda ayudar como me ayudó a mí. Solo Okay. los he tenido en el valle de donde soy yo, y sí hemos tenido bastantes testimonios, y Mm-hmm. pues uno se siente, pues imagínate, knowing that you played a little part there in helping change someone's life for the better. Yes, that's amazing, man. Helping other people, growth, and of course, in this industry, it's pretty hard. Like there's a lot of, I'm not gonna say competition, but there's a lot of information out there, and jump into it and actually create a business. It can be pretty difficult, sometimes, and that's amazing. I see a lot of the videos that you guys create on the next gen. Maybe in the next one, I'll come see you guys. Yeah, primero Dios, yeah, it'd be an honor to have you, brother. When is the next one? Pues no le he puesto fecha todavía. Sé que tenemos bastantes proyectos ahorita con todo lo de la compañía de préstamos, and these events, brother, they're break even. Matter of fact, on this last one, we lost money. They're Mm-hmm. not they're not put together for monetary purposes. Mm-hmm. I'm not recruiting. I'm not selling nothing. I'm not offering even our products, which might not be a good thing, porque coaches me han dicho, Andy, we make X amount on our conferences. Ya que estoy hablando más de las conferencias que he hecho, más y más coaches me asesoran en cómo le hacen ellos, y mucha gente sí le saca mucho provecho a tener a couple hundred people that believe in you, that would pay for some services. But my sole purpose is it's educational, man. Like if something good comes out of that, awesome. And it always has. I've always focused on planting good seeds, y es increíble las conexiones que han salido de ahí, como que la gente te huele las buenas intenciones, y Then. as a result, amazing things have happened. So I don't have a date yet for the next one. We've usually done 2 a year. We've just done 1 this year. And today, while I was getting a haircut, I was planning a few things that I have for key objective or key goals for this Q4, for this last quarter of the year. Mm-hmm. And one of them was to have maybe this next one, but via Zoom, and having it free, because they've all been paid events. But Yeah. I'll let you know, brother, the next time we have our next one. Sure. Thank you. Yeah, yes. So, now that you have been through this whole process, like growth, money, business, and all that, what success means to you? Well, look, at one point, the money seemed like the goal. It felt good to see yourself making some money and being able to buy things that you always wanted when you were young. Like for me, I'm obviously working on being the person I wish I had when I was a little kid. Mm-hmm. Meaning, I had a lot of ambition. I grew up with my mom and my dad, working humble jobs and being able to provide only what they could. There's times where I wanted a PS1 and I couldn't get the PS1 because it cost too much. But when I got the PS1 was when the PS2 came out, because the PS1 was on sale. And I wanted the Nikes, the Air Force Ones, but I could only get the ones that were $59.99 and not the ones that were $89.99. So I always had to settle. And when I was young, I'm like, one day I'm gonna find out from someone that knows this whole money game, and I'm gonna be patient. I'm gonna pay my dues. I'm gonna follow directions. I'm not gonna ask like how hard is it. It's irrelevant. I'll stick through it. And I did get to experience a little bit of that over the years of making a little more money. And then it got to the point where it really didn't do much for me to see another electronic digit hit an account. That when I started feeling the highest level of fulfillment was when I was able to create a seed of opportunity, like bring people on, see them start off hungry, in need, and humble,
for me to know their stories, that they come from similar backgrounds of parents working hard labor jobs, they don't come from money, Yeah. and see them advance and see them progress. Como ahorita, uno de los que más me ha regalado pues momentos increíbles es uno que se llama Justin, no sé si lo sigas, Justin. es colombiano. Okay. Fíjate, mira, mi mamá, cada que mira a Willie es mi mentor, el que me dio chance de meterme con él en Pasadena cuando me mudé para Los Ángeles. Siempre le dice, Willie, gracias por darle la oportunidad a mi hijo, le cambiaste la vida. Lo que podamos hacer para ayudarte a ti también, un honor. Tú dinos qué podemos hacer para ayudarte en lo que podamos. Mm-hmm. Y su mamá, el cumpleaños pasado de Justin, acaba de cumplir 22 años. Oh, Y wow. en abril tuvo su cumpleaños y su mamá parece que era mi cumpleaños porque puro Andy, Andy, Andy. Y yo le decía, no, estamos aquí para But Justin. Justin, pero es que ella dice, mi hijo era bien rebelde, le gustaba fumar, se la pasaba bien marihuana, andaba en las calles pues de chavalo, pues he's 20, 21, 19, you know what I mean? So then doing what youngsters do. And to see him now line up, Justin knew that I don't do none of that. So he knew he had to quit all these bad habits if he wanted to get into my circle. He quit everything. Mm-hmm. Now he's the highest paid earner in our company right now. He's just 20. He barely turned 22. He broke 200,000 already. Oh, wow. And now he just came back from Colombia. For some, it might not be a lot of money, but like for us that don't come from money, it's like, holy shit. At that age, he's looking for investments. Ya está yendo a Ohio, está conectándose con los que nos están enseñando a little bit on the investing side. So ya tiene sus reserves because he's being disciplined with some of the advice I give him from the mistakes I've made, like being undisciplined with money. He's not making those mistakes. He's stashing. He's being humble. He's not overspending. And his mom sees that. So she gives me so much props y se siente bien bonito pues de que la gente te aprecie porque has hecho cosas buenas por ellos y como me mira él también, Justin, y me trata, pues se siente bien bonito porque pues agradece el tiempo que le invierte uno, los consejos, la oportunidad y ahorita acaba de regresar de Colombia y dice que para él ha sido increíble ver cómo lo ve su mamá y de que ya le dio le regaló las palabras mágicas que vienen siendo, mijo, estoy tan orgullosa de ti y verlas llorar, pero de orgullo. Él ya vivió eso. Para mí, that was like my biggest highlight. Y acaba de venir de Colombia. Y cuando lo recibieron en Colombia, dijo, yo pensé que mi mamá me trataba bien, bro, pero cuando llegué allá, fue como si hubiera sido una parade. Cuando llegué, me recibió la familia como nunca me hubiera podido haber imaginado cómo llegué. Y dijo, pues ahorita ya, he could treat his family. Like his family knows that if he does well, his family all gets a piece of it. Right. Because he comes from that place. He's a giving soul. And we preach that a lot. We want to keep climbing and keep locking arms with those that are coming up and keep that going forward. It just makes it easier for people to help us and for us to attract good people. Right. People that want to progress and then knowing that we're also willing to lend a hand. Right. So, ¿te imaginas qué relaciones tengo cuando tengo? Esa es una de varias. Entonces, lo más bonito hasta ahorita es darle oportunidad a gente y ver que la toman en serio y empiezan a cambiar sus vidas y ver cómo te tratan ellos y cómo te tratan sus seres queridos. It's the most beautiful thing, brother. That's awesome, man. And success, that's actually what I was trying to, bring from you. Like, the real meaning sometimes is not just in the money. It is money for sure, and we all need that for sure. But there's a higher meaning for that, for that word. That's amazing. Qué chido. Me da mucho gusto. Y al final, esta es una industria, real estate, mortgage, es de que podemos ayudar a muchísima gente. Podemos agregarles valor a la gente. Y obviamente no solamente con una transacción, ayudándole a comprar una casa o inversiones, lo que sea, sino realmente poniendo una puerta para que puedan crear un legado. So, eso está súper padre. Y obviamente el equipo, que tienes excelente equipo que te ayuda y obviamente que crecen juntos. That's cool, man. I really like that, for sure. Cool, man. ¿Y qué piensas acerca de... Vamos a empezar hablar un poquito acerca del now in the real estate market, actually. What's going on? ¿Cuáles son tus pensamientos? How do you see the market? I know you guys have a crazy market in California, muy diferente. I'm Vegas, of course, pero what's going on? What do you see? We're going to have a crash, not crash? What's your point of view? Pues mira, ahorita hemos estado queriendo expandir.
uno de nuestros mentores es Patrick Bet-David y me dijo de que cuando él empezó a expandir PHP, su compañía de aseguranzas, Ujú, empezó a mandar a sus líderes as far down south as possible, as far up north in the coast, and then expanding inward. So ujú. yo tengo como un año y medio en San Diego, Okay. pero no hemos salido tanto ahí porque pues me malacostumbré un poco de los tiempos de COVID y pues los intereses como estaban. You get a little entitled, so I was able to do a lot of my things indoors. Ujú, And we haven't expanded as much as we would like in San Diego because of that reason. But it's also not as active. That market is not as active as other areas of the state. ujú, So we're doing great, brother. This actually these last 2 months we're doing better than we have been since pre-COVID, since February of 2022. But because I started identifying and telling the team, hey, ¿saben qué? Espérame. Yes, we want to expand, but right now we're able to see the map on like where there's more activity. We're able to identify which partners we work with that are actually producing in this season. So instead of expanding, this is more of a make sure you don't lose the partners that you're working with that are uh, making it happen in this season. So stick to wherever that is. If it's in San Diego, stay in San Diego. If it's up north, let's go up north. ujú, So there are pockets that are still really active ujú, because they're a little bit more affordable, a lot more affordable compared to what people make and what the prices of these homes are going for on average. And that would be anywhere from like Sacramento all the way to Bakersfield. Like that Central Valley there ujú, is a lot more active, and that's where we're focusing our time and our energy in. ujú. And thank God, our team, since it was on the newer side, these last few years, a lot of training, a lot of developing has helped them a lot. So now they're a lot more competent. Ya tienen más experiencia, ya se defienden, ya entienden los programas, entienden pros and cons, when it is convenient to help our people get into the home, when it's better not to put them in tight situations. Pero um, our predictions, pues ahorita sabemos que lo que quiere la economía es que dejemos de gastar. So we expect unemployment to go up. We expect, unfortunately, people are going to be losing their jobs there. So one of the main things that we tell our families is, yes, a lot of times our coaches tell us just focus on the payment. And yes, that's true, but we also make sure that we find out how stable their income is, because if we just focus on their payment, that's assuming that their existing income is going to continue. And with us anticipating that unemployment is going to go up, that people are going to lose their jobs, en buena onda, pues, porque raza a quien estamos ayudando, siempre les decimos, miren, fíjense cómo se siente con el pago. Esa es la primera pregunta. La segunda es si su empleador tuviera que dejar ir a gente, a la mitad de la gente, para usar números así conservativos Ujú. y extremos más bien. ¿Ustedes están on the top half? Do you guys have stable income, or do you think you would be at risk of losing your job? Because I want you guys to anticipate that this is what's likely to happen. And when those two boxes check off, I tell them that as soon as unemployment's go up, inflation's going to go down, rates are going to come down, more potential buyers. People should be a little bit more open to selling their homes, because right now the reason why people don't want to sell is because 90% of people, hermano, tienen un interés en su hipoteca actual más bajo de a como están en la marqueta. So then people look at their existing rate and they look at where it's at right now. So they're like, oh shit, yeah, no, I don't think I want to do that. But when inflation comes down, it'll bring it a little bit lower. They're saying high fives or high fours, low fives. That's what our coaching experts tell us. So then that'll make it a little bit more doable. But as soon as rates do drop, then we're going to expect a lot more competition. Tengo un chart donde enseña como cada que baja el interés un cuarto, Yeah. a quarter, cuánta gente más califica, Significa. cuánta gente entra al pool de competition. Y there ain't going to be a crash because inventory is low. But the thing there is that what's going to help is that, and we're already doing this. We got data that shows that our people are actually in a lot more debt than they have been in the past 20 years. Mm. So what happens is those that are homeowners,
mm, ahorita lo que estamos ayudándoles a identificar es cuánto tienen de deudas aparte de lo de la hipoteca Ujú, y no solo enfocarnos en lo que tenemos de interés en la hipoteca, pero cuál es interés en el carro, en la mamalona, en ujú, las dos, tres tarjetas de crédito y cualquier otra deuda que tenga uno. ujú, Porque ahí ya podemos ver todo el financial profile y agarramos un blended rate on like what you're paying for interest on your overall debt. ujú. So if we wanted to sell, now we get an actual comparable on what your new mortgage would be with the current rate with no debt and what your existing mortgage is plus your other debt plus these other rates and what these two look like next to each other. Many times we've seen it, hermano, where putting their house on the market and getting a new or selling it, creating inventory and buying their new home, whether it's because they're going to upgrade or downgrade or whatever their plans are, is going to save them money because of how much how much debt there is in the market right now. And historically, we haven't been in this much debt in the past 20 years. So, sabemos es esa data y es la historia que nos pintan, que hemos estado estudiando y lo que anticipamos aquí para la marqueta. Órale, qué buena onda, está chido. Y en cuestión de timing, ¿qué tiempo le das tú para que veamos ese, vamos a decir, ese cambio o que bajen los intereses? ¿Cuánto tiempo le das? Pues nos está diciendo que vamos a empezar a verlos ahorita en Q4 y pues el año que viene es donde vamos a empezar a ver que inflation va a bajar y los intereses son un lagging ahí. Mm, Siguen a la inflation. So Q1 of next year, this next year will, but they're also saying, brother, that yeah, they're almost preparing us for it's gonna drop inflation, ujú. drop rates, pero que va a haber como un second wave of an inflation. Oh, really? Yeah, Oh, so okay. we study that guy a little bit a la Michael Burry, el que Sorry. Ujú. hizo predict last crash. Y apostó 1.6 billones en que eso es lo que iba a suceder. En So contra va a haber una de wave. We anticipate that there's going to be a good wave Ujú, of business. Y tenemos un chart también que indica what the potential business in the real estate, well, actually specifically to the mortgage, que viene siendo, I don't know, es un ejemplo, 4.6 trillion dollars will be circulating in Q4 of next year. In Q1, there's going to be this much in purchase business and refi business and Q2 of 2024. Y donde anticipan los rates, como que nos están dando un más o menos, ujú, y luego indica pues que va a haber otro spike. Así que estamos preparados para, si llega a ser eso, when we do touch a little bit of money, not get too optimistic that the market is going to continue to be in our favor, ujú. but make sure that we're keeping our reserves. That's like a message for our people in our business. Right. Awesome. Porque nomás, ¿sabes? Tocamos dinero, bro, y se nos hace fácil Ir empezar a- a Ujú. soltarlo y pues creo que sería importante Sí, tener saber. la educación financiera para poder controlar cuando estás en un buen mercado, estás obviamente en números verdes y también cuando estás en números rojos, o sea, poder controlar esa parte. Este, ¿Cuál es tu pensamiento acerca de una persona, someone that wants to, start investing in real estate in today's market, like right now? Que dice, you know what, I have money, I can invest. What would you say, or what kind of strategy will we use? Ya, pues sería buscar al mentor. Si es que son tres cosas las que estamos buscando. Es una, tenemos el tiempo para buscar la deal, so we're the finder. We Ujú, either have the experience or we have the money. ujú, So it's one of those three. And we got to see what we have as leverage or what we have to offer. ujú, But I'm currently in that phase where I wanna know where to put a little bit of money, and I wanna gain experience. ujú, And I've identified two mentors that will 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 give me the time and ujú. are going to teach me. So I'd say it'd be that. If you don't have the experience, then it'd be finding a mentor. Obviamente. Y en cuanto le identifica a uno, pues va a ver uno si tiene el dinero para aportar o tiene el tiempo para buscar la deal. Nice, nice. So, um,
¿Y cómo ves el crecimiento en cuestión socioeconómico de los hispanos aquí en California, US en general? Cada vez hay más hispanos invirtiendo, educándose en el tema para poder crear inversiones. ¿Has visto ese cambio, ese cambio drástico últimamente? Pues mira, lo que me gusta es de que estamos mirando más y más de estas conferencias de las que pues nos enseñan cositas diferentes de lo que aprendemos en nuestros hogares, que vienen siendo, our lower to middle class Ujú, households, y lo que nos enseñan en las escuelas, que muchas de las veces, si es que no estás tomando clases de negocio, y ujú. aún así, si estás tomando clases de negocio, a veces para que seas un hell of an employee. Sí. So I like that. Now the next homework is to filter some of these conferences and like who's going to be there and are they really vetted mentors? Are they bona fide? Are they legit people on stage? To just make sure that we're learning, from someone that's indeed credible. Pero me gusta mucho de que está esta nueva forma de educación. A mí algo que me, me motivó mucho es de que en el 2019, cuando empecé a ganar un poquito más, no, Ujú. hombre, pues me peleé yo a hacer cosas que siempre soñé de niño. Si yo quería ir a ver un clásico, yo soy futbolista de corazón y yo quería ver un clásico de Barcelona y del Real Madrid. Ajá. Le dije a mi hermano, que viene, es mi mejor amigo, brother, ask for March 3rd to March 13th off. Don't ask me where we're going, just ask for him off at work y dile a Laura que we're gone. Ujú, Y nos fuimos para, eso se sintió bien bonito, hice sponsor ese trip para mi hermano, ujú, siendo el menor y siendo alguien que siempre he admirado toda mi vida, se sintió bien bonito. ujú. Y fuimos pues para Europa y viajamos a unos cuantos países. Y que me dice alguien, porque siempre te pregunta la raza, like, hey, ¿de qué parte? Y luego le dices, no, pues adivínale, ¿no? Mexicano. Y me dice que es mexicano. Y yo, no, pues, por el idioma, como que nos Sí. hallan la onda. Y les dije, yo siempre les preguntaba, hey, ¿cuál es tu perspectiva del mexicano? ¿Cuál ha sido tu experiencia No. ah, conviviendo un poquito o platicando con los mexicanos? Y alguien tuvo, no me acuerdo exactamente dónde me dijeron, pero me confesaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ustedes son buena gente. Y no, they're like, no, ustedes usan la palabra de cabrón y güey, y el tequila, el mariachi, tal. Son gente buena, me decían. Y Ujú, luego le hace, pero ¿sabes qué? Cuando pienso en ustedes, en gente mexicana, pienso que son gente muy trabajadora, pero no me llega a la mente que son dueños de negocio o que son gente de dinero o inversionistas. Me los imagino como gente trabajadora que hace pues ese tipo de trabajo, el hard labor jobs. Y dije yo en mi mente, oh shit, like really, that's your perspective of us. Y luego que me pongo a pensar, pues le pego un madrazo a este amigo y le dije, no, tiene la razón. Dije, ¿sabes qué? Tiene la razón. I don't think he means it in a bad way. Luego que pongo a pensar, yeah, no, we need to change that shit. Like, something's got to change. Entonces ya regresé. Hey, you guys know what they're saying about us? Like, tenemos que ponernos las pinches pilas, aprender cómo ser ofensivos o cómo crear más oportunidades o más dinero con lo que tengamos. Si es que tenemos ahorrado o hasta la equity que tengamos en la casa, ¿cómo pudiéramos crear más? Hace poquito tuve, ya hace unos cuantos meses, fui a hablar con un grupo de trabajadores que salieron de la construcción. Le ayudamos a los dueños a comprar la casa, yo creo más grande de Riverside, arriba de un hill. Y los dueños me dijeron, hey, quisiera ayudar a informar a nuestros empleados de cómo es, el home ownership y, pues, y ustedes edúcalos. Que les digo, vienen chamuscados, bro, van saliendo del jale y se sientan ahí todos ¿cuántos han intentado comprar casa al pasado? Y luego ya dicen ellos, no, pues nadie levantó la mano. Le dije yo, les conté la historia esa de lo que me pasó. ujú. Y les dije, si ustedes piensan, fíjense en nuestra raza, si nosotros pensamos que en la única manera que vamos a poder ganar dinero es con lo que ganemos con el sudor de nuestra frente, estamos bien chingados porque así vamos a vivir el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que ganar, dije, we gotta have a little bit of curiosity to learn what these that Ujú. invest and that figure out the money game, like what do they do? Que les entre un poquito de curiosidad porque de anticipar que así va a ser toda la vida, it should bother you. Right. Entonces, les dije, si van a comprar, tal vez, si no es comprar para vivir, tal vez consideren comprar para rentar, para que alguien más les pague la renta, como de seguro varios de nosotros se la estamos pagando a alguien más. Entonces, yeah, bro, it's good that there's more education out there and more people like yourself that
we're educating ourselves, and then more than anything, sharing with our people, you know? So thank you in advance for that too, brother, because we need more people like you. Ese es el punto, compartir la información, de nada nos sirve, claro, obviamente podemos consumir nuestra información y aprender, pero realmente donde está el éxito y el valor es compartiendo. Y qué padre, todo esto que está haciendo Next Gen ahí en California es muy, muy padre, muy impresionante. Y quiero felicitarte, bro. O sea, you doing great, you doing amazing. Y creo que tienes un equipo excelente y I'm sure you guys are gonna have a lot of success. Thank you, brother. Yeah, I believe that us being a faith-based business, we talk about our faith a lot, brother. We talk about God. We talk about doing things that we should do behind closed doors that we would feel comfortable doing in public as well. We named the company the Next Generation because just like our family members that came before us paved the way and sacrificed what they sacrificed, we should leave those that come after us in a much better place. And it even starts with the way we think, the way we talk, our language that we use to prepare them and equip them for the challenging world that they'll face, in their lives. So the company's name is the Next Generation because of that. We should, a lot of us should be able to create wealth to set up the ones that come after us based on the access that we have to all these investors. This new information that's actually available. Mm-hmm. It's really just up to us to go out there, get it, and maximize our resources. We have a lot of good people willing to lend a hand. Yo de niño pensaba, hubo una historia que también me puse a pensar de niño. Me and my best friend, bien desmadrosos chavalos, fuimos a comer a un restaurante de comida china. Y cuando íbamos entrando, porque íbamos yo y él y nos compartíamos un platillo de $3, $1.50 each, y ahí nos lo chingábamos los dos. Y ese día había un Ferrari en la entrada del restaurante y nos quedamos yo y mi camarada like, oh, shit, fucking Ferrari, porque nosotros estamos en un ranchito, bro. Eso no se ve una vez cada 4 años de niño. Entonces para nosotros era increíble. Y yo me acuerdo que lo miraba y decía, man, if this guy would tell me what he does for a living, like my family wouldn't have to be struggling as much as they do with their hard labor jobs. I wouldn't have to settle, and I could buy my PS1 and my PS2 before they're on discount. I could buy the shoes that I would want. I could buy whatever I want. Entonces, yo decía, man, if they would just be willing to tell me and teach me what they know, I would do the rest. Like, leave the rest up to me. Just share with me how. And now that's actually out there, bro. The information is out there. Yes. We have a lot of access to people that are well off. It's on us to make it happen now. So I do believe you saying that, God willing, si Dios nos presta vida y nos da salud, we're going to do amazing because of the principles and the values and the type of people we bring in and attract. And I'm very excited for the future. The core values, that's cool, man. That's amazing. Pues mira, muchísimas gracias, brother. Yo sé que ya tuvimos aquí como unos 30, 40 minutos, pero de verdad, esta información creo que muchísima gente se va a beneficiar porque de alguna manera u otra nos relacionamos con la historia, con el proceso, con lo que has hecho, y eres un ejemplo de que todos lo podemos hacer, todos lo podemos lograr. Sí, hacemos el trabajo, sí hacemos lo que nos corresponde. La información está ahí, la información ya está ahí. Solamente es accesar y aplicar y trabajar. Y obviamente tú lo has hecho y obviamente you can fake that. So we can see it. So felicidades, bro. Gracias, hermano. Primero Dios, nos vemos pronto, a ver cuándo nos toca. Claro sé que Dios tenía el plan de que fuera ahora, ya lo habíamos intentado varias veces, pero I have no doubt we'll be able to hug each other in person and get to know each other better. Claro, cuando vengas a Las Vegas, just text me and then we can, hang out, do something. Dale, get together, dale. Muchísimas gracias, que sigas teniendo un excelente día y let's keep in touch, bro. Dale. Saludos allá al equipo, gracias por todo. Dale, gracias, dale. Bye.